হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা ক্লোজ সেট এবং ক্লোজার অফ এ সেট সম্পর্কে কিছু ডিসকাস করব। আমরা অলরেডি ক্লোজ সেটের ডেফিনেশন দেখেছিলাম, যে ক্লোজ সেটের আমরা অল্টারনেটিভ দুখানা ডেফিনেশন বলেছিলাম। প্রথমত হচ্ছে যে একটা সেটকে আমরা ক্লোজ বলবো যদি সেটা সমস্ত লিমিট পয়েন্টকে কন্টেইন করে, আর ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ কন্ডিশন দেখেছিলাম যদি কোনো একটা সেটের কমপ্লিমেন্টটা ওপেন হয় তখনও তাকে আমরা ক্লোজ বলবো। তো এই যে নেক্সট স্টেটমেন্টটা আমি বললাম তার উপর বেস করে আমরা একটা থিওরেম ডিডিউস করতে পারি যে let x tau be a topological space, then phi x are closed set, finite union of closed set is closed, and arbitrary intersection of closed set is closed. দেখো ওপেন সেটের ক্ষেত্রে ছিল আরবিটারি ইউনিয়ন আর ফাইনাইট ইন্টারসেকশন, আর দুটো ইন্টারসেকশন আমরা ডেফিনিশনে দুখানা সেটের ইন্টারসেকশন বলেছিলাম, বা দুখানা সেটের ইন্টারসেকশন বলা আর ফাইনাইট নাম্বার অফ সেটের ইন্টারসেকশন বলা আর দ্য সেম। তো অনেক সময় এটাকেও আমরা আরবিট্রারি টোপোলজিক্যাল স্পেসে, এই তিনটে কন্ডিশনকে আরবিট্রারি টোপোলজিক্যাল স্পেসে ডেফিনিশন রূপেও আমরা ইউজ করতে পারি, যে let x be a non-empty set and tau be a family of subsets, family of subsets of x satisfying above three condition, satisfying above, then tau is also a topology. These two condition definition of topology are equivalent, then tau is called a topology on X. So this condition আর previously যেটা আমরা ওপেন সেট দিয়ে যে ডেফিনিশন দিয়েছিলাম সেই ডেফিনিশনটা এই দুটো হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট। এটা সিম্পলি ইউজিং দ্য ডেফিনিশন and using De Morgan's law, complement using De Morgan's law, this can be proved very easily. তোমরা এটা চেক করে দেখতে পারো, ভেরি ইজি এক্সারসাইজ। নেক্সট আমরা পড়বো ক্লোজার অফ এ সেট। এগেন একটা কনসেপ্ট ফ্রম রিয়েল অ্যানালিসিস। আমরা রিয়েল অ্যানালিসিস আইডিয়াগুলোকে আরো জেনারেলাইজ করার চেষ্টা করছি আরবিট্রারি সেটের জন্য। ওটা রিয়েল অ্যানালিসিস আমরা পড়েছিলাম অনলি ফর সেট অফ রিয়েল নাম্বারস, এখানে আমরা আরবিট্রারি সেটের উপর ডিফাইন করার চেষ্টা করছি। Let given a subset A of X, the closure denoted by A bar is defined as A bar equal to intersection F, which is a subset of X, and F is closed set in X containing A. তো মনে করো আমরা যদি একটু উপরে ছবি আঁকি, আমাকে একটা X সেট দেওয়া আছে, X is given, এখানে A দেওয়া আছে। তো A ক্লোজার বলতে আমরা কি বুঝবো না, এ ক্লোজার বলতে আমরা বুঝবো এ কে কন্টেইন করে যত এফ আছে, এটা একটা এফ মান, f1, you can think as a f2, f1, this is f2 and so on। এরকম যত f1 f2 আছে, these are closed set, f1 f2 are closed। তো এ কে কন্টেইন করে যত এফ আছে যারা এক্স এর সাবসেট, তাদের ইন্টারসেকশনকে নেব, that intersection is called the closure of A and denoted by A bar. So look, each f is closed, প্রত্যেকটা a কিন্তু closed এবং তাদের ইন্টারসেকশন নেওয়া হচ্ছে, তাহলে ইন্টারসেকশন অফ ক্লোজ সেট ইজ অলরেডি ক্লোজ, আমরা আগের থিওরেমটাতেই বললাম। তো RHS being intersection of number of closed set in X, it always a closed set in X। আবার প্রত্যেকে কিন্তু a কে কন্টেইন করে আছে, প্রত্যেকে a কে কন্টেইন করে আছে, যার ফলে তারা a bar is always closed set containing A, and it is the smallest closed set containing A. So this is the smallest set containing A. So A bar is the smallest closed set containing A.
তো নেক্সট আমরা একটা থিওরেম দেখবো, that a bar equal to a union a bar a dash, a dash মানে হচ্ছে set of all limit points, this is set of all limit points, set of all limit points. তো আমরা যদি a given থাকে তাহলে a বার আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব, কি a তার সঙ্গে ইউনিয়ন অফ অল লিমিট পয়েন্টস। আমরা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখতে পারি, 0 1 ওপেন ইন্টারভালস, এর ক্লোজার কি হবে, 0 1 ওপেন, 0 1 নিয়ে নাও, তার লিমিট পয়েন্ট 0-র ভেতরের সমস্ত পয়েন্টগুলো তো হবে, তার সঙ্গে লিমিট পয়েন্ট 0 আর 1 কে নিয়ে নাও। সো দিস ইজ 0 1 ক্লোজ সেট। তো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল, আমি এটাকে এবার থিওরেমের সাহায্যে প্রুফ করার চেষ্টা করি। তো উই নিড টু শো এ বার ইজ ইকুয়াল টু এ ইউনিয়ন এ ড্যাশ। তো আমরা এটা কিভাবে প্রুফ করব, প্রথমে দেখাবো ফার্স্ট স্টেপ ইজ এ বার ইজ এ সাবসেট অফ এ ইউনিয়ন এ ড্যাশ, and second step is a union a dash is a subset of a. These two steps. So by definition of closure, this is should be E, closure A subset of A bar. Okay, this is by definition, কারণ A bar হচ্ছে A কে contain করে সমস্ত closed set. So already this is containing A. So this part is done. তো আমাকে দেখাতে হবে A dash টাও A বারে আছে। ওকে, আমরা যেহেতু A is a subset of A bar, তাহলে A dash is a subset of A bar dash. But a bar is a closed set. This is a closed set. So closed set হলে কি হয়, ডেফিনিশন থেকে কেউ সমস্ত লিমিট পয়েন্ট গুলোকে ওর মধ্যেই কন্টেইন করে। তো দিস ইজ এ সাবসেট অফ এ বার, সো এ ড্যাশ ইজ এ সাবসেট অফ এ বার। তো তার মানে কি, এটাও এবারের সাবসেট আর এ ড্যাশটাও এবারের সাবসেট, তাহলে তাদের ইউনিয়নটাও এবারের সাবসেট। So hence this part is done. Next, the converse part. Now we show A union A dash is a subset of A bar. So by definition A is a subset of A bar. তো আমাকে দেখাতে হবে A ড্যাশটা এবারে সাবসেট। তো A ড্যাশটা সাবসেট মানে আমি একটা যে কোনো পয়েন্ট A বার থেকে x নিয়ে নিচ্ছি, চুজ এনি x বিলংস টু A বার, সরি A ড্যাশ। তো তাহলে কি, বাই ডেফিনিশন A ড্যাশ কারা, these are the set of all limit points, so therefore x is a limit point of A. But A bar is a closed set containing A, তো ও সমস্ত লিমিট পয়েন্ট গুলোকেও কন্টেইন করবে। So therefore this A dash is a subset of A bar. Therefore A union A dash is a subset of A bar, and hence the proof. This is very easy proof but very important proof. Now come to the next definition. A subset G in X tau is said to be everywhere dense or dense if G bar is equal to X. যদি কোন একটা সেট G থাকে, আমি এই ছবির মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি, this is X and this is a set G. So G is called dense in X if G bar is equal to X. সমস্ত লিমিট পয়েন্ট এন্ড সেটটা ক্লোজারটাও ইকুয়াল হয়ে যায়, বড় সেটটা ইকুয়াল হয়ে যায়, তাহলে আমরা বলবো G is dense in X. And a topological space X tau is said to be separable, topological space X tau কে আমরা separable বলবো if there exists a countable dense subset in X. একটা এক্সাম্পল নিই, এক্সাম্পল হচ্ছে Q। তো আমরা যদি সাপোজ দিস ইজ R, আমরা এখান থেকে Q একটা সাবসেট, Q is the set of rational numbers. তো Q of rational numbers এর ক্লোজার যদি নিই তাহলে that is equal to R. And Q is also dense and Q is also countable set. So thus with respect to usual topology, Q is a dense subset and R is separable. In that case we say R is a separable topological space. Separable topological space. Now there is a nice exercise for you. So let X be an uncountable set. Let X একটা uncountable set and tau is a family of subset of X containing phi and the complement of finite subset of X. So tau তে কারা আছে, তো X is uncountable, X is uncountable, tau তে কারা আছে, tau তে phi আছে
আর ইউ আছে if x minus u is finite। তার মানে কি every u is infinite, every u is uncountable infinite, কারণ u এর বাইরে only finitely many পড়ে আছে, u is uncountable। Then you can check that this is a topological space, and this space sometimes called co-countable, co-countable, complement is countable, co-countable। So you can check this property and show that X tau is a topological space where every infinite subset X is dense. So, and you have to find that every infinite subset of X is dense. Anyway, আমি একটা এখানে correction, there is a correction, there is a correction. This is not co-countable, this is not co-countable, but you can just do an exercise that try to this problem, but this is a very easy problem. You can use the concept of cofinite topology and you can do this.